see in your life. Ce qui t'arrivera dans la suite de temps. What will happen to you in the following days? Ce peuple qui te voit, These people who is looking at you right now, à ces dimensions que Dieu vous a amenées, the dimension that God has taken you up to now, n'est pas encore au courant de ce qui arrive. doesn't know what's about to happen. Je veux que toute l'église dirige les mains ici devant. I want the entire church to stretch your hands towards the man of God. Les deux mains, Both of your hands. les deux mains. Both of your hands. Hallelujah. Dès les premiers jours Ever since the first day, que je t'avais vu, c'était sur les réseaux sociaux. I saw you on social media for the first time. Mon âme My soul et l'onction de Dieu m'a dit, and the anointing of God told me, approche cet enfant. get close to this man. Cela a pris des années It took years, et je le témoigne devant le Dieu de mes apparitions. and I'm testifying before the Lord who's my witness. Une fois même, One day, j'ai parlé avec le pasteur Espem Bakadi I spoke to Pastor Espérance Makadi parce que je le voyais toujours avec toi. because I always saw you together. Je lui ai dit, I told him, dis à ton ami, tell your friend, je veux le rencontrer. I want to meet him. Le fait seulement que tu étais venu à Kinshasa, You know, the fact that you just came to Kinshasa, j'étais ouvert ma tente. I opened my house to you, Je t'avais ouvert mon cœur. and I also opened up my heart to you. Je t'ai donné accès que je donne rarement aux serviteurs. I gave you the type of access I never really give to other men of God. Tes frères, les pasteurs qui m'accompagnent, le savent. My son's pastors, they know exactly what I'm talking about. Jusque dans ma maison, je ne le fais jamais. I invited you to my home, and I don't do it often Parce que j'ai été victime de plusieurs fois de tentatives d'assassinat, je suis devenu prudent. because ever since people tried to kill me, I've become more cautious and careful. Mais l'onction m'a dit, comme à Samuel, But the anointing told me the same way he did with Samuel. il dit, c'est lui, ouais-le. He said, this is him, anoint him. Soyez témoins de ce qui se passe ici. You are witnessing something happening in this place right now. J'ai prié au moins pour 4 frères dans cette dispensation de la destruction des hôtels. During this era of destroying altars, I've prayed for 4 men of God, Et tout le monde and all of them est rentré dans une dimension qui étonne son monde autour de lui. have entered a dimension that is surprising and shocking people around the area. Les témoignages et les images qu'il m'envoie sont terribles. And the feedback that I'm getting from the ministry are frightening. Tes yeux Your eyes seront témoins de cette dimension. will bear witness to this dimension. Aussi longtemps que le Seigneur appelle les hommes As long as the Lord is still calling men, et il les oint, and He anoints them, il les affecte and He affects them durablement, durably, que cette onction let this anointing que je verse sur toi, that I'm pouring upon your head, qui est une portion de la chose surnaturelle qui agit sur moi, which is a portion of the supernatural that I have, affecte ton chromosome, let it affect your chromosome. modifie ton ADN, Let it change your DNA. les rend capables Make it capable d'atteindre les dimensions to reach a dimension non atteintes avant. that you never reached before. Au nom puissant de In Jésus, the mighty name of Jesus, tout ton corps your entire body va commencer à dégager des énergies. will start releasing energies. Tu ne comprendras pas ce qui t'arrive, You will not understand what's happening to you, mais les gens autour de toi te diront, but people around you will say, homme de Dieu, men of God, on ne comprend pas they will say, we don't understand les choses que tu dégages. the things that you are releasing. Mais toi-même, parfois, tu ne comprendras But rien. sometimes even yourself won't understand. Désormais, From today, ces dimensions these dimensions seront incompréhensibles will be misunderstood parce que Dieu te donne des longueurs, because God is giving des us, longueurs, will des longueurs, give us heights, des hauteurs, des dimensions of elevation in dimensions. non atteintes jusque-là. A dimension that's never been reached up until now. Que ton épouse Let your wife connaisse l'ascension, see ascension, la hauteur elevation qui s'approche
which is getting closer de la tienne. to your elevation. Je la oins I anoint her pour que ses facultés so that all her faculty, mentales, her mental ability, spirituelles, her spiritual ability, onctionnelles, her anointed ability, intellectuelles, intellectual ability, psychiques, and psychological, cognitives soient impactées par cette huile. let all those abilities be Bia barasa affected. dakan, bia barasa dakan, bia barasa ditata, dia kabakarisa, patisa namaka, karuba kisa, patasuya bakata, namanisa dia karaso, matia karasa, anduya bakotu, surakara katita rasa, dia rasa, sa, 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 sa.